Good morning, students. Today we are going to discuss about effective demand. This session intended to help the students of second sem BA Economics. Effective demand is a macroeconomic concept. The father of macroeconomics is John Maynard Keynes. His famous work is The General Theory of Employment, Interest and Money, which was published in 1936. While propounding his theory of employment, Keynes has used various tools of economic analysis. One of them is effective demand. So, we have to know what is effective demand. According to Keynes, effective demand is the sole determinant of employment. Employment depends on effective demand, and unemployment is the result of deficiency in effective demand. കെയ്ൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൊത്തം തൊഴിൽ മൊത്തം ഡിമാൻഡിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡിലുള്ള കുറവാണ് തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കുള്ള കാരണം. Keynes used the term effective demand to denote the total demand for goods and services at various levels of employment. വിവിധ തൊഴിൽ നിലവാരത്തിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ മൊത്തം ഡിമാൻഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ബിക്കം ഇഫക്റ്റീവ് വെൻ ഇൻകം ഈസ് സ്പെൻഡ് ഓൺ ബൈയിങ് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗുഡ്സ്. വരുമാനം കൺസംഷൻ ഗുഡ്സും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗുഡ്സും വാങ്ങിക്കാനായി ചെലവിടുമ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതായത് ഫുഡ്, ക്ലോത്തിങ് എക്സെട്ര. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്, ദെൻ മെഷീനറീസ്, ദെൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വരുമാനം ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവിടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം. ഡിമാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ്. കെയ്ൻസ് യൂസ്ഡ് two terms to determine the effective demand. They are aggregate demand function and aggregate supply function. These are two Keynesian blades of scissors like Marshall's blades of scissors of demand and supply. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. അതേപോലെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ. What is meant by aggregate demand function? It is the expectation of total receipts which all firms expect to receive from the sale of output produced by given number of workers. ഒരു നിശ്ചിത തൊഴിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു മൊബൈൽ കമ്പനി 1000 തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് ഒരു 5000 മൊബൈൽ നിർമ്മിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ 5000 മൊബൈലുകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അവർ എത്ര വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് receipts from the sale of output by an entrepreneur. Aggregate demand increases with increase in the number of workers employed. അതായത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനവ് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡിൽ വർധനവുണ്ടാക്കുന്നു. ADF അല്ലെങ്കിൽ aggregate demand function represents the receipts side of an entrepreneur. That is the expectation of revenue.
Next, aggregate supply function. It is the sum total of all payments made by entrepreneurs to all the factors of production producing that output. നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് റിവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന ചെലവാണ്. അപ്പോൾ എത്ര കോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ദ കോസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഓൺടർപ്രണർ ഓർ ഫേം, ഒരു ഫേമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺടർപ്രണറുടെ കോസ്റ്റ് സൈഡാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ഒരു ഫേം എത്ര ജോലിക്കാരെ വെച്ചാലാണോ ഏറ്റവും ലാഭം ലഭിക്കുക അത്രയും ജോലിക്കാരെ അവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ ASF represents the cost side of an entrepreneur. If an entrepreneur finds receipts less than the cost, they shall stop production and reduce to offer employment to that particular number of workers. ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട അളവിൽ തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് ഫേമിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലാഭം. ആ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ മാത്രമേ അവർ തൊഴിൽ നൽകുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ലാഭം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുമാനം ചെലവിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തൊഴിൽ നൽകുന്നതും കുറയ്ക്കും, അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനും കുറയ്ക്കുന്നു. So these are the two forces that determine the effective demand. Here we can see the aggregate demand price and aggregate supply price schedule. That is the level of employment in lakhs. ADF represents aggregate demand function. ASF represents aggregate supply function. At 1 lakh employment, ADF is greater than ASF. Then the level of employment increases from 1 to 2 lakhs. The ADF, that is aggregate demand function, is also increases, and aggregate supply function also increases. Here also ADF is greater than ASF. അതായത് റെസീപ്റ്റ്സ് കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അറ്റ് 4 lakhs employment, ADF is equal to ASF. That is the point of effective demand. That is the full employment level in an economy. At 5 lakhs employment, ADF is 475 and ASF is 500. Here ADF is less than ASF. That means receipts is less than cost. At 6 lakhs employment, ADF 550, ASF 600. Here also ADF is less than ASF. ഒരു ഇക്കോണമി ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവലിൽ എത്തുക എന്നത് ADF ASFന് ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ്. കെയ്ൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്. ഒരു ഇക്കോണമി എപ്പോഴും അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും. ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നത് ഒരു പരിധിയായിട്ടാണ് കെയ്ൻസിന് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. So long as ADF is greater than ASF, an entrepreneur shall go employ more and more workers till ADF and ASF are equal. After that, expansion of business activities and employment came to an end. ADFും ASFും, അതായത് ADF ASFനേക്കാൾ കൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേം കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ തൊഴിലിന് നിയമിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ADF ASFനേക്കാൾ കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ they are not ready to offer employment opportunity to the workers. Next, that is the determination of level of equilibrium or the graphical representation of ADF and ASF. Here the x-axis represents the employment and y-axis represents
the cost and revenue. Both AS curve and AD curve move upward from left to right. These curves intersect each other at point A. That is the point of effective demand. At any other point, the two curves cannot in equilibrium. അതായത് ASF aggregate supply curve, aggregate demand curve move upward from left to right because of the direct relationship between level of employment and ADF and ASF. Then after the equilibrium point, the level of employment decreases. At the point of intersection, the economy shall be in equilibrium and full employment. But it does not mean that economy is having full employment. ഇത് full employment എന്നത് ഒരു പരിധി മാത്രമായിട്ടാണ് കെയ്ൻസ് കാണുന്നത്. കെയ്ൻസ് എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഒരു അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓർ ലെസ് ദാൻ full employment equilibrium in an economy. Next, what we have learned from this session? First of all, we have learned what is effective demand, then what is aggregate demand function, then aggregate supply function, then ADF and ASF schedule, and last the level of equilibrium. Thank you.